סיפור חייו של הרבי מקביל לסיפור של תולדות היהדות במאה ה-20. הרבי נולד ברוסיה הצארית בתחילת המאה כצאצא ישיר לאדמו"רי חב"ד הראשונים. כילד הוא שרד את הפוגרומים הרצחניים ששטפו את רוסיה הצארית בראשית המאה ה-20. כאשר המהפכה הקומוניסטית החלה לטעת שורשים והבולשביקים עלו לשלטון, הרבי עקב אחר הוריו הניצבים מול מוקדי הכוח ונאבקים למען הזכויות של יהודים ויהדות. בשנות ה-10 שלו, בימי מלחמת העולם הראשונה, ביתו היה מרכז למאמצי סיוע לרבבות פליטים יהודיים שהציפו את עיר מגוריהם. בשנות ה-20 שלו, הרבי נפגש עם גאוני דורו ולמד איתם. הוא נשא את ביתו של הרבי מלובביץ' השישי בחתונה בהשתתפות מנהיגים יהודיים מרחוק ומקרוב. בשנים שחי בברלין, היטלר עלה לשלטון, והרבי ראה במו עיניו כיצד חברה מודרנית הופכת לאויב העם היהודי. הוא נמלט מפריז ימים מעטים לפני פלישת הנאצים לתוך העיר, ואז חצה את האטלנטיק באחת האוניות האזרחיות האחרונות שהפליגו מאירופה הכבושה בימי המלחמה. עם בואו, חמיו הציב אותו בראש האגפים החינוכי, החברתי וההוצאה לאור של לובביץ' שקמו זה עתה. בימים שמרכז יהדות העולם עבר לארצות הברית, הרבי היה למנהיג תנועת חסידות לובביץ'. באותה שעה האסטרטגיה שלו נחשבה הימור ואפילו סיכון. הרבי לימד את חסידיו לא להסתפק בהתמקדות כלפי פנים ושיפור עצמי, אלא גם להביא יהדות החוצה, ובכך פרץ את הדרך למושג הקירוב ליהדות במובנו המודרני. וכאשר מאות אלפי עולים יהודיים הגיעו לארץ הקודש, הרבי יצר קשרים עם מנהיגיהם והתכתב איתם. בימי שלום, כמו בעיתות מלחמה, הרבי אימץ אל חיקו את ארץ ישראל ואת העם היהודי היושב בה. עם הגישה המהפכנית הזו, הרבי הצליח לזהות כמיהה למשהו יותר נעלה, ופתח במאמצים להרוות את עצמה באמצעות הגברת הרוחניות והמוסריות. תחת אפם של דיקטטורים ברוטליים, הרבי ניהל רשת חשאית של פעילות בברית המועצות לשעבר. וכשיהודים התחילו ליהנות מחופש שלא נראה כמותו מזה מאות ואולי אלפי שנים, הרבי הכריז שאנשים מוסריים חייבים להיות אור לשכנים שלהם ולהביא את 7 המצוות הכלליות לכלל האנושות. במאה שבמהלכה המדע התפתח יותר מאשר אלפי שנים קודם לכן, הרבי אימץ את מה שאחרים דחו וקרא לנצל את הטכנולוגיה בשירות מי שברא אותה. וכאשר התקשורת והתחבורה התפתחו והעולם הלך ונהיה קטן יותר, הרבי עורר בקרב אלפים השראה להגיע לחיים באהבה באותה מידה שבה נדחו בעבר בשנאה. הרבי דיבר מעט מאוד על עצמו, כך שחייו מעולם לא תועדו כראוי. ואולם, חייו ופועלו של הרבי חרוטים בלבבות ובמוחות של אלה שנפגשו איתו במשך השנים. לאחר הסתלקותו, בתשנ"ד, סיפור חייו נמשך על ידי החיים הרבים מספור שהרבי נגע בהם והעניק להם השראה. הפגישות שלי עם הרבי הוא פרויקט היסטורי שמוקדש לתיעוד בעל פה של סיפור החיים המיוחדים של הרבי. הפקה זו היא הפרק הרביעי בסדרת סרטים באורך מלא הנותנים ביטוי לעדויות של 18 רעיונות. חלק זה מתמקד בהצלה של הרבי והרבנית מפריז ונסיעותיהם לאורך דרום צרפת בנתיב הפלישה הנאצית. זו לא ביוגרפיה רשמית של הרבי, אלא הצצה לתוך הפגישות של היחידים הללו עצמם עם הרבי. The news of Europe as it occurs. The world is now awaiting the arrival in Berlin. Germany has invaded Poland and has bombed Vinnitsa. Tension has become so terrific that it does not seem possible to anyone here that it can long continue. ב-1 בספטמבר 1939
תוך הפרת חוזה ורסאי שנחתם בסיום מלחמת העולם הראשונה, הכריזה גרמניה מלחמה על פולין ופתחה ברצף של פלישות למדינותיה השכנות. בארצות הברית, חסידים ומנהיגים יהודיים התגייסו להציל את הרבי הקודם שהיה לחוד בפולין. ב-19 במרס 1940, לאחר מסע מפרך, הרבי הקודם הגיע לחופי ארצות הברית, שהוא נאלץ להשאיר מאחוריו את שתי בנותיו הצעירות ובעליהן. תוך כדי מאמץ להחיות את היהדות בארצות הברית, ובנוסף לפעולותיו להציל את תלמידיו ויהודים נוספים שנרדפו ברחבי אירופה וברוסיה הסטליניסטית, התחיל הרבי הקודם במאמץ אינטנסיבי להציל את ילדיו שלו, שאחד מהם עתיד בבוא היום להפוך למנהיג היהדות שאחרי השואה. בתחילת המלחמה, בשנות ה-40 המוקדמות, הצבא הגרמני עדיין לא התקדם לארצות מערב אירופה, והאומות הללו המשיכו את חייהם תוך תקווה שלא יהפכו לקורבנות של התוקפנות הנאצית. ברל לקס היה כבן 20 והיה נוכח באספה הרת גורל. When the war broke out, the Rebbe was in Paris. I mean the last Rebbe, yes? So he came, I think it was in February or something like this, to my father. Rabbi Einke, der schwer will, dass kommen von Amerika. Wie ich weiß, was wart noch dort. Ich bin noch nicht bereit dazu. Ich bin noch nicht bereit zu fahren dort. So my father says, if you bedarfte, so, over Samska, had ich auch nicht gefragt, wie ich vergesse. ISIS fragt mir eben. And if you bedarfte, so he gave the amount anyway. Was it was? My father stayed away. Giving it no receipt. He wanted to give a receipt, no. When he came to America, he tried really for this money to buy an affidavit for my father. He succeeded to send him an affidavit, but my father was restricted to stay in house. And the Rebbe only had the Paris address, where my father was during the day always. And then till they sorted it all out, he was taken away to Auschwitz already. במהלך החודשים הבאים, הרבי והרבנית ניסו להשיג ויזות לארצות הברית בשגרירות האמריקנית בפריז, אבל מאמציהם נועדו לכישלון. באפריל, הנאצים החלו בסופו של דבר לפלוש לתוך מערב אירופה, כשהם תוקפים וחובשים במהירות את דנמרק, נורווגיה, בלגיה, הולנד ולוקסמבורג. צרפת הייתה אמורה להיות הבאה בתור. תוך כדי המתיחות, הרבי כתב מכתב למזכיר של חותנו בניו יורק. כבוד הרב חסקינד, יש לי עוגמת נפש מזה שמקמצים במכתבים אלינו בהידיעות אודות בריאות הרבי, והנני פונה אליו בבקשה רבה לכתוב לי על דבר זה בפרטיות והמצב כמו שהוא באמת. ומביטחוני חזק שלא ישיב בקשתי ריקם, איני מעריך בזה. ותודתי חמה נתונה לו מראש. בוודאי עושים רשימות דברים מהשיחות של הרבי עתה במחנם. אולי יש אפשרות לשלוח אליי לכאן העתק מהם? כן, רשימת מה שאמר על דבר ברכת הגומל בעת הפגישה בנמל ופרשת ימי חג הפסח. אציין בעיווי כל טוב סלע, מנחם שניאורסון. ב3 ביוני הופיעו בשמי פריז מפציצים גרמנים. למעלה מ-250 בני אדם נהרגו באותו יום מפצצות גרמניות. המלחמה הגיעה סוף סוף לעיר האורות. עבור זוג שיהדותו הייתה בולטת לעין, המצב היה מסוכן. הם היו צריכים לצאת מפריז, ומהר. מנדל נוטיק עבד במשק הבית של הרבי והרבנית בניו יורק בשנות ה-70. When they were running away from the Nazis who were approaching Paris, she told me that a neighbor or person in the same tenement, in the same building,
who was a fairly high-ranking person in the French army, had offered them if they wanted to use or make use out of his chateau that they had outside of Paris, what they would call in French banlieue or banlieue parisienne, nearby maybe, but away from the direction that they believed was that the Germans would come. The Rebbetzin basically said that the Rebbe wasn't up for the idea, and it didn't materialize. Subsequently, it turned out to be the Germans were actually coming from that direction. עם התקדמות הגרמנים לפריז, יותר מ4 מיליון בני אדם, תושבים ופליטים, עזבו את בתיהם כדי להימלט מהצבאות הנאצים. הרב שלום דוב באר לוין הוא הספרן הראשי של ספריית אגודת חסידי חב"ד, הארכיון המרכזי של לובביץ'. In 1983, when I was working on editing the 5th volume of the Friedrich Rebbe's letters, in the introduction, I had to explain that period, including the rescue of the Rebbe and the Rebbetzin of France. And I didn't really get the story in order to explain the letters. I felt that I shall ask the Rebbetzin. I told her, look, the Rebbe gave me a task, and I'm editing now the letters of 1941. And the Rebbe always tells me I should write an introduction to explain the error. And I'm confused here. So could you try to explain me what happened then? She heard my question and she thought for a while, and then she sat down and started telling me the whole story. In that days in Paris, for a young man to walk on the street was dangerous. They could just grab him and take him away to fight in the war. So the Rebbe went to sign up for the army. He got a certificate that he is a registered recruit. With this certificate, it was easy for him to walk on the street. If a police stops him and says, "Where are your papers?" he shows that he is a recruit. It was obvious that they had to flee. So the first place to flee was to Vichy. But the train station was packed and was not even able to find a place on the train. Either the same general, the Rebbetzin told me, or another person who lived in the same building and who were acquainted with and so forth, offered that he would put them on the train to try to get out of Paris. Since this person was high-ranking, whatever it is, he managed to put them on the train. במסעם נשאו עמם בני הזוג אלפי עמודים של כתבי חסידות יקרי ערך, חלק מדם התמצית של תנועת חב"ד. ביניהם היו מאמרים של הרבי החמישי ומאוחר יותר של הרבי הקודם, מספר עצום של שקים באותם נסיבות. כאשר רבים מהכתבים הללו עתידים להיות העותקים היחידים שיזכו להגיע אל החופש ולהתפרסם. They arrived to Vichy. It was already, the Rebbetzin tells me, when Shavuos came in by sunset. So she tells me, so we took all the suitcases of the important documents that the Rebbe took with him. We put it up on a wagon with a horse. I went on the wagon because I couldn't walk myself. But the Rebbe wouldn't go on the wagon because it's already after sunset. So the horse and the wagon with the balagole went all the way. I was sitting on the wagon with all the suitcases, and the Rebbe was walking along us. It was then a period that there was no question. Everyone tried to save himself, his life, even on Shabbos, even on Shavuos. But after the Rebbe arrived to Vichy, he didn't want to. ב-14 ביוני, 3 ימים לאחר שבני הזוג עזבו את פריז,
הקלגסים של היטלר צעדו אל תוך שדרת שאנזליזה ללא כל התנגדות. The French resistance has collapsed and the Maginot Line has been broken, destroying all French resistance. Paris is an open city. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. מאות אלפי היהודים שנמלטו לפריז במהלך החודשים האחרונים נאלצו לברוח שוב. בשעה שהנאצים כבשו את פריז, חלק מאותם יהודים, כמו הרבי והרבנית, הצליחו להגיע לדרום צרפת. שבוע לאחר הפלישה שלהם לצרפת, הקימו הגרמנים ממשלת צללים של אישים צרפתים, תחת הנהגתו של המרשל פיליפ פטן. הממשלה הפרו-נאצית בחרה בווישי, עיר נופש קטנה כמקום מושבה. הרב אהרון גרשון סונגולובסקי היה רבה של צ'רלרוי בלגיה. משפחתו נמלטה מהנאצים באביב 1940 והתיישבה זמנית בווישי. בנו יוסף היה באותה שעה בן 9. In Vichy we were settled in a hotel. It was called Hotel Charmel, and strangely enough, it was a city where there were many, many illustrious people, not only living as refugees there, but coming and going because it was a kind of a meeting place for all kinds of people. It so happens that Rabbi Zalman Schneerson established a shul, a little shtibel, so to speak, a little oratoire, we call it in French, and people who were going to attend services there. Somehow my father went to that little shul. I did not accompany him. I don't know how he found out about this little shul, but he went on a Sabbath afternoon, and he came back, and he said, when he came back, he said, "Oh, I must tell you," said to the family, "I heard there a Torah discourse given by the son-in-law of the current Lubavitcher Rebbe." He was very impressed by him, and that's the report that he gave to the family. באותם ימים, הרבי כתב מאמרים תורניים על 5 פרשיות השבוע, מתוך 11 השבועות שבמהלכם בני הזוג גרו בווישי. We stayed in Vichy for a while. One day I took a walk with my father on one of the main streets in Vichy. Just a walk, we were walking someplace, and on that main street we met the Rebbe, the future Rebbe. I remember very well, he was dressed in a trench coat and a belt. He had a belt on his coat, and he had a gray hat with gloves. He looked a little bit like an FBI agent. And he stopped, and he talked to us, talked to my father, talked to me. What the conversation was, of course, I don't recall, but I know that it was... he stopped there on the street talking to us for a few minutes, and said goodbye, and that was it. A short while after that, the Rebbe contacted us, and he asked about getting kosher milk. What was the best way of getting kosher milk? I don't know who had the connection, but I do know that my mother went with the Rebbetzin to a place not far from Vichy. It was called Cusset, and in Cusset there was a farm, apparently, and they stood there while the cows were being milked, and this was the kosher milk that satisfied the needs of the Rebbe at the time. הרב זלמן ושרה שניאורסון ומשפחתם נמלטו גם הם לווישי. ביתם הדסה הייתה בשנת 1940 בת 12. It was very difficult to get kosher food, and
also we all stayed in hotels in Vichy, and there was no place for cooking. So there was one kosher restaurant that a Yid by the name of Miller opened up, and it was kind of a Hamish place. It was, I would say, a room that was probably like 15 by 15. So whoever ate there, they were kind of top of each other, very, very close. And the Rebbe and the Rebbetzin were eating at that restaurant the same time when we were there. And they were in one corner of the room, we were in another corner, but the corners were quite close together, it wasn't too far. And I was very curious and in awe, and I was keep turning my head all the time and gawking at them and looking at them. And my father admonished me, he said, you can't do that. They are the Rebbe's children, and they need their privacy. They're private people. The Rebbetzin told me that many times in her life she had to go from place to place, and they lived practically out of suitcases. She said, but I always made the suitcases look like it was our home. I arranged them nicely, like it's not temporary, that it looked as it belonged there. עד מהרה התברר שממשלת וישי מתכננת להיות אנטישמית בדיוק כמו הנאצים עצמם. בשלהי אוגוסט, 12 שבועות לאחר שהגיעו לוישי, נאלצו בני הזוג לנדוד דרומה יותר לניס. After 3 months, many Jews who were not French citizens were expelled from Vichy because it was to become the seat of the Vichy government. We decided, or my parents decided, that the next best place to move to would be in Nice, France, which is on the Riviera, beautiful city. At the time, it was somehow one of the places which were considered, so to speak, safe. Rabbi Schneerson did come to Nice as well, and he stayed in a place that was called Hotel Rochambeau for a good year, waiting for immigration to the United States, which I understand was being arranged by his father-in-law, the Rebbe, at the time. He would come to the synagogue, the Rebbe would come to the synagogue. He did not daven, I remember that very well, in the synagogue itself, but he would daven in the hall. There was a lectern, but it was right in the front of the Holy Ark, and everything was done there. The services, the reading of the Torah, that was done there. Somehow I understand, my father explained to me, I was a child and I remember it, that Rabbi Schneerson does not daven because he said that the lectern does not stand in the middle of the synagogue. No one paid particular interest to the presence of the Rebbe. You know, he was the son-in-law of the Lubavitcher Rebbe. People knew it, you know. To us, it made a big impression. You know, my mother would say, that's the son-in-law of the Lubavitcher Rebbe, you know. And I went to gather the milk, you know, with the wife of the Rebbe. She would sit impressed. הרב ישעיה גרטנר היה ילד בן 12 כאשר משפחתו נמלטה לניס. הם גרו באותו מלון שבו שהו הרבי והרבנית. The reason I imagine that we stayed at Rochambeau Hotel, even though the owners of the hotel were a Goyish company, the couple running the hotel at the reception, he was a Jew. He came from Algeria. She was a Goyete. She was a very nice woman. She knew very well that we were Jews and we had all the help we needed and all the information that we needed. So apparently we stayed at that hotel because it was another link
Since he's Jewish, he knows what's going on, he hears what's going on, he's a very good connection. We were all refugees. We were trying to do our best to exist, to stay alive, and to continue our lives as best we can. I do remember seeing the Rebbe, talking to him, meeting him almost every day. He lived on the 3rd floor, we lived on the 2nd floor. We had 2 rooms, and one of the rooms, my father set up a minyan so that we could have a minyan, and the Rebbe also used to daven in our minyan. When they used to talk, they could hold a conversation of a half an hour and 4 hours. That's exactly what happened. So it was always on some issues that interested both men. It was Divrei Torah. The Rebbe had some Sforim. I don't even know how he could bring it from Paris, but apparently he did, so that I remember. We had almost nothing, because we left with nothing from Belgium to France, and we came actually with nothing. I remember him going for walks with the Rebbitzin. I also remember him as being very friendly and always saying hello and greeting me, and I felt very comfortable in his presence. I was a child and he was a grown man, yet I felt no barriers. דוד בסבורודקה היה מכר של הרבי והרבנית מפריז. בניס הוא היה צריך פעם לקחת חבילה מהרבי. He was not in the rabbits at all, which purpose. He was sleeping in one room with a bedroom. The bedroom was the kitchen, and the kitchen was electric only a few hours a day. But he brought the door almost up to the corridor. She closed this door and opened the door to the balcony. So, Rebbe said, what are you doing? It's cold outside. I said, you forgot Yichud Isha. ניו יורק, מר אשר רבינוביץ', אסקוויר, בוסטון, מסצ'וסטס. מברככם נתקבל, אך לצערי מכל ההבטחות הגדולות והדיבורים הנעימים שנאמרים לכם, עדיין לא יצא כלום. אני מאוד שבור מכך. השתדלו לכתוב למכריכם שיפעלו בעוז, על מנת שיתנו להורנשטיין ולהרב שניאורסון את הוויזות האמריקניות לטובת יציאתם. באמצעות קבוצה של פעילים ועורכי דין בהנהגת הרבי הקודם, הוגשו בקשות ויזה מיוחדות עבור הרבי והרבנית מעבר למכסה, תוך הסבר שהרבי הוא חלק מההיררכיה של תנועת חב"ד. ואולם, במקביל, נמסרה כבר בקשה לוויזה רגילה, שם הצביעו על המומחיות של הרבי בתור מהנדס. כנראה שהסתירה לכאורה העלתה את החשד של משרד החוץ האמריקני, והם סרבו להנפיק את הוויזות המיוחדות. באותם ימים, משרד החוץ הורה לשגרירויות שלו להשתמש בכל תירוץ אפשרי לדחות הענקת מסמכים אמריקניים לפליטים, במיוחד אם הם יהודים. הרבי הקודם לחץ, הוא שלח אפי דיוויד לקונסול האמריקני בניס עם עדות למעמדו של הרבי בתור רב. הרבי הקודם עמד בקשר עם הזוג על ידי מברקים שנשלחו לדוב באר אברהם, יהודי שגר כמה רחובות מהמלון בו הם התגוררו בניס. In order to be able to remain in the city, I guess the government was trying to keep some kind of an orderly fashion under the circumstances of stress and duress due to the time it was, time of war.
you had to show that you had a place of dwelling. It would have been dangerous for the people if they didn't have a place where to stay. Pretty much, you couldn't be homeless, put it that way. You couldn't be homeless, you would have to show that you have where to stay. Staying in the street was not an option. When an average person showed up from nowhere, they would try to stay in a hotel. In order to register in a hotel, even just to sit in the lobby on the floor, you had to show that you had the ability to pay. To show that you had the ability to pay, you had to show that you had $100. The average person didn't have the possibilities to do that. The Rebbe almost had like a whole campaign, I could say, going from based on what the Rebbetzin explained me. Basically go outside, see Jews, and see that they didn't have where to stay. And you would basically suggest them, here, take this $100, go register in the hotel. After you registered, come back here, I'll wait for you here. And you bring back the $100 bill, then you're set. And the Rebbe found another person, gave him the $100, and it just went on and on. It had like a whole ongoing campaign of basically, in those days it meant saving a person's life in every sense of the way. The Rebbetzin primarily was telling it to me since I'm born in France and in Paris myself, and I used to tell her how I felt as a Jew outside when you go with a yarmulke. Of course, she's well read and she knows what's going on now, but she's explaining how it was so different. She's like almost shocked to hear it from firsthand from someone sitting that it was such a change. And she told me a lot of stories that were related to that, to show that, you know, people actually tried helping them, had respect for them. The Rebbetzin said that my husband would barely eat anything, for obvious reasons, because it was hard to get anything to satisfy the Rebbe kosher-wise. And the managers of the hotel or the administrators had realized that my husband barely eats anything, so they would try to collect and hide sugar, extra sugar to give to, you know, and they would give it to me for my husband. They said, you know, here's some sugar, like, and she explained more a little bit at length that sugar in wartime, because it has so much sustenance and you could survive on sugar when there's lack of food, it's so hard to come by, and they would try to save some sugar. And when she would go by the lobby, the woman would, like, you know, hint her or something. She says, here, I put away some sugar for your husband. She was once taking a little stroll on the boardwalk, as they would say in Yiddish, baun yam. And apparently there is a Yid that's, I think, trying to use the water to, like, toivel zich or something, to go to the mikveh. And the Rebbetzin sees that there's like a couple of, you know, SS or Nazis that are approaching, and they're starting to look and really pay attention, like, what does this guy look like, what's going on there? The Rebbetzin didn't tell me if he had a beard or not, but it was pretty clear. She says it would be easy to see that it was a Yid. Mekenzenas as a Yid. And I think she even said that they were using like the binoculars to really like hone in and see what's going on. The Rebbetzin, with her great, you know, intuition and, you know, catching things real quick, she understood that it's a very dangerous situation. And she explained me that. She says, you know, so Chavashtanas is a great sakana, that the man is in grave danger. Not only is he from Yid, but he's obviously engaging in something that would be obvious, some kind of a, you know, religious activity. She ran over to the lifeguard that was on duty, and she winked to him like real quickly. She says, you know, the Nazis are here, and it doesn't look very safe for the man. You need to do something real quick. One of them or whatever jumped in the water and basically swam to the guy and took him in even further in the water, way far out of sight, from where the Nazis could see him, acting or pretending that he was drowning or something like that. And that was kind of the Rebbetzins input and intuition, you know, like, I guess, go there quick and pretend that he's in need of help, but make sure he doesn't come back out of the water before they're gone. The Rebbetzin said that at night, they sent someone from the house to say that everything is okay. ב-3 באוקטובר 1940, במקביל לראש השנה, חוקק ממשל וישי את חוקי היהודים. אלה הוציאו את היהודים מן הכלל של כוחות הצבא והורידו אותם מעמדותיהם המקצועיות
תוך הכרזה שהם מעמד נחות. 2000 שנות ההיסטוריה המפוארת של יהדות צרפת, ביתם של רש"י ובעלי התוספות הנודעים, עברו טלטלה אל תוך אחת התקופות הנחותות שלהם, והזכירו את ימי עלילות הדם ומסעי הצלב שנמשכו על פני 1000 שנים. הרב מנחם טייכטל היה בן 18 ב-1940. הוא נמלט מבלגיה ונדד מעיר לעיר בדרום צרפת. אחד הגזירות שממשלת וישי, שהייתה ממשלת בובות של הנאצים, היה להיפקד. כל יהודי היה צריך להיפקד, שמו, כתובתו, כדי בבוא הזמן הם יוכלו ללכוד אותו. ועד היום יש לי עדיין את התלוש שאני נפקדתי בתור יהודי במרסיי בתאריך זה וזה. הרבי היה במלון ובאו הפוקדים, השוטרים, לפקוד ולרשום את היהודים. שאלו את הרבנית חיה מושקה עליה שלום, הדת היא ענתה אורתודוקסית. המילה אורתודוקסית היא דו משמעית. אורתודוקסי, דת יוונית אורתודוקסית, וגם כן יהודי שומר תורה מצוות חרדי גם אורתודוקסית. אז הם הבינו שדת יוונית אורתודוקסית. כשרבי בא הביתה, בא למלון, היא סיפרה, דברים כהווייתן. הוא אמר, מה? אינני רוצה להינתק מהקדוש ברוך הוא, אפילו על הנייר. הוא ניגש למשטרה ואמר, אני יהודי אורתודוקסי. זה שמענו עוד בהיותנו באזור וישי. היום לא יכולים להבין, אבל זה היה ממש סיכון גדול מאוד. זו הייתה הכנה להקל על מנחתם של הנאצים, לתפוס, ללכוד את היהודים ולשלוח אותם אי שם. בניסה היה לי מחותן, הרב ליברמן. הוא היה מנכבדי חסידי, מזקני חסידי גור שנעשה עוד לשפת אמת, והוא היה שוחט. אז סיפר לי חותני, הרב ליברמן, הרב פנחס ליברמן, כאשר הרבי היה בניס, יום אחד הגיע הרבי עם תרנגולת, הוא ביקש מהרב ליברמן שישחט לו. הוא לא ידע, בתחילה לא ידע מי הוא האברך הזה. אחר כך כשנודע לו, אז הוא בא לרבי ושחט לו, ואשתו בישלה, ונזהר מאוד שלא לאכול כי אם מהשחיטה של הרב ליברמן. חג הסוכות התקרב, והדאגה הבאה הייתה כיצד להשיג את הפריטים הנחוצים למצוות החג. מנהג חב"ד עוד מימי הרבי הראשון, אדמו"ר הזקן, להשתמש באתרוג מאזור קלבריה באיטליה. הרב שמואל יעקב רובינשטיין, רב ידוע מצרפת, היה גם הוא בניס באותה שעה. הרב רובינשטיין סיפר לי. הרבי רצה לעבור את הגבול מצרפת לאיטליה. בכלל כל יהודי היה בבחינת בל ייראה בל יימצא. לעבור את הגבול זה היה סיכון רב, סכנה גדולה מאוד. אז הוא שאל את הרב רובינשטיין, האם מבחינת ההלכה אם מותר לו לסכן את נפשו ולהבריח את הגבול ולהשיג את רוק קלברה. כמובן שהרב רובינשטיין אמר לו, ענה לו שמבחינת הלכה אין מקום, סיכון רב, צריך להסתפק לברך על האתרוג. יום אחד הוא נעלם לכמה ימים.
התברר שהוא כן עבר את הגבול, עבר את הגבול והצליח להביא, פניו העירו כשהוא בא עם האתרוג. הרבי שמח מאוד לאפשר לכל היהודים שהיו באזור וישי לקיים את המצווה בהידור על אתרוגי קלברה. העולם היהודי באירופה הלך ונהרס, ואיתו נפגעה היכולת להדפיס פרסומים יהודיים בסיסיים. לפנינו לוח שנה מרשים בכתב יד שצולם בסטנסיל על ידי פליטים בצרפת. בלוח יש ציון של תעניות בהאב בחודש חשוון, אבל האחרון מבין שלושת התאריכים המיוחדים נשמט בטעות. בלוח הפרטי שלו הרבי ציין את י"ז בחשוון כתענית בהאב השלישית באותה שנה. מאות מכתבים עשו את דרכם בין ניו יורק, משרד החוץ האמריקני, הקונסוליה בניס, הרבי ועורכי הדין שעבדו על השגת המסמכים שנועדו לאפשר את המעבר לחוף מבטחים. בינואר 1941, היאס, החברה העברית לסיוע למהגרים, לקחה על עצמה את הטיפול בתיק של בני הזוג. ולרי בזרוב הוא מנהל המחלקה להיסטוריה בארגון. Hayes was helping the Jews to immigrate, escaping from the pogroms, then from the Soviet Russia, from the communists. However, in 1933, when Hitler became the Chancellor of Germany and Holocaust started, Hayes doubled and tripled its efforts to help the European Jews to get to the safe haven. Hayes headquarters was in Paris at that time until the war started. In 1940, just 4 days before the Nazis took over Paris, Hayes doors closed in Paris. However, very soon they relocated again to Marseille. At that time, it was about 300,000 Jews in France, and Rebbe Schneerson was one of them. He registered with Hayes, and Hayes picked up the case. On January 15, 1941, Rebbe Schneerson received a letter from Hayes in Marseille saying that finally his documents were transferred to Marseille consulate, and Hayes was trusted to deal with this completely. They advised him that to try to get visa as a Russian refugee will be much easier than insisting on non-quota visa as a rabbi. הרבי הגיב, אדון נכבד, יש לי העונג לאשר את קבלת מכתבך מתאריך 15 בינואר. אני מודה לך עמוקות על חסדך. אני בכלל לא מודע לסיבות מדוע הקונסוליה בניס שינתה את החלטתה להעניק לי ויזה שלא מן המכסה. ארגון אגודת חב"ד שקיבל אותי לעבודה באמריקה עומד על כך שאסע בהקדם האפשרי כדי להשתתף בהכנות למבצע פסח הדתי. מסיבה זו, אני מפציר בך בבקשה לעמוד על כך שאקבל את הוויזות במהירות האפשרית. מנחם שניאורסון. In about a week, on January 29th, Rebbe received a letter from Hayes in Marseille again. אדון נכבד, על פי בקשתנו, הקונסוליה האמריקנית בחנה היום מחדש את התיק שלך. בגלל המורכבות של הנושא, סגן הקונסול הנוגע בדבר בחר להימנע ממתן תשובה מוחלטת. יחד עם ארד שניאורסון, תבואו בבקשה לקונסוליה האמריקנית במרסיי, יחד עם המסמכים שלכם בשלב מסוים בפברואר. אנו מציעים שתבוא להיפגש איתנו לפני פגישתך עם הקונסול. הרבי נסע 160 קילומטר מניס אל הקונסול במרסיי, כדי לעבוד על הוויזה המיוחלת שלו. קבוצה של סטודנטים פליטים גרו במרסיי באותם ימים. הם היו מתאספים בחשאי בבית הכנסת המקומי. In Marseille there was a stiebel, a rue Convalescent. And from time to time a young man would come into the stiebel and I wouldn't understand his get-up because he wore a hat, gray suit, and a beard.
in those days nobody wore beards, unless if they wore beards, they also wore a black outfit, you know, summit and a kabbalish and so on and so forth. So I didn't have a notion who this person was, but from time to time I saw him sit with a Chacham from Morocco and learning Gemara at the table in that shtibele. So it was interesting to me to know. In my mind I named him the Moroccan, you know, sort of modern Moroccan. In zijn we geweest dorten, als ik yeshiva-leid. En we zich organisiert zusammen, we zullen lernen jede Nacht in Besmeidrisch, van 8 bis 10. Als ich bin Kriegszeit, haben gemischt sein, alles vermacht, so nicht raussehen kann Licht, und man soll es nicht machen kann Aufsehen für Menschen. Eens hebben we gelernt in Besmeidrisch jede Nacht von 8 bis 10. Er hat nur gemacht reden, keiner hat nicht gewusst, als wir sein du. Ja, jetzt haben wir so gelernt, bis ich mich beschwert. Ich habe mich beschwert, haben umgeschmissen, dann 9:30, eine halbe Schuhe, und wir verbringen ein bisschen, wir machen einen Bruch über Peres. Sitzen die Kasoi, 9:30, öffnet sich die Tür und kommt rein ein gewisser Ingermann. The door opens up and the Moroccan comes in. And there was a long table, and here was the head of the table, and I was sitting close to the edge there. And he came in, he greeted us, Good Yontef, and took a l'chaim. There was some fruit on the table, and he said, "Wos lernt ihr? You know, what is it that we're learning?" And we tell him we learn Ksubis. And right away he begins with Psula Neseis L'Yom HaRevi'i, a wonderful Torah in which he took a Mishnah and opened it up in such a way right away to see it not only on a deeper level, but also to give us a picture of where we were in our time. Because, as he was explaining, why not Mashkim Lebezin on Monday, because, and so therefore he says on Sunday, and what are the Gimul Yomim, and he talked about being Mevarer, the Netzutzim, and to bring this all up, and it was just I was listening, you know, I was drinking the whole thing in. And then he said, but if, so it should have been in Elef HaRevi, Shnei Alofim Toyer, Shnei Alofim Toyer, Shnei Alofim Yemais HaMashiach. But we weren't zeicha for that, and it was Bepchinas Almona. And Almona is Niseis L'Yom HaChamishi Birchas Dogim, but Mashiach didn't come then either, because the last Shnei Alofim should be Yemais HaMashiach. So when is it going to happen? And if be'im bepishachem shulcha imchem, so it comes out as Bepchinas Grusha, and a Grusha Niseis L'Yom HaShishi Birchas Odom. And he started to cough, which was his way, if you remember, when he was crying, he didn't want to show it. He started to cough and said, when will the chasana be? It's so late already on Erev Shabbos. We sang some nigunim. I remember it was a mojitz nigun that we sang at that time. We didn't know the others yet. And he began on Ki Ha'odam Eitz HaSodeh and Eitz Chaim Hine Machzikim Bo, so to talk about Tu B'Shvat. Jetzt weiß man, wo das heißt, Asiche. Damals haben wir nicht gewusst, wo das ist. Hat er gesagt, Asiche, über Hamishushe B'Shvat, was ihm sehr gefallen. Ich bin sehr schöner Indien. Und gendig mit der Siche hat er gesagt, gute Nacht, und ist weg. He left and gave us some broches. I still didn't know who he was. A little later on, someone told me he's Rabbi Schneerson
who was living in Nizza, in Nice, near the Italian border. You can imagine how I would have wanted to run after him and talk with him some more, but he was gone. בחג הפורים, הרבי הקודם סוף סוף קיבל את המברק המשמח מהאייס במרסיי. 770 איסטרן פארקווי, ברוקלין, ניו יורק. הרבי שניאורסון, מנדל שניאורסון יקבל ויזה ב-17 באפריל. אייס ניו יורק יבריק פרטים מדויקים. אייס מרסיי. זמן קצר אחר כך, הרבנית כתבה להוריה בניו יורק. ניס, 25 במרס 1941. יקיריי, הקונסול האמריקני הבטיח לתת לנו ויזות. כשהם יגיעו, נעשה מה שנחוץ כדי לקבל ויזות מעבר. אני כל כך מצטערת שאתם צריכים להשקיע כל כך הרבה מרץ בשביל הוויזות הללו. איזה חדשות יש לכם משיינה בפולין? אני מנשקת את ידו של אבי, ולכולכם חיבוקים ונשיקות. שלכם, מוסיה. בהיותו בניס, הרבי עסק ככל הנראה בלימוד מסכת פסחים הדנה בהלכות חג הפסח. ברשימות שלו יש תיעוד של כמה ביאורים על המסכת מאותם ימים, ובעוד שחלק מהרשימות נושאות את הכותרת ניס בלבד, באחת מהן נכתב ניס בבית הכנסת, כלומר שלפחות אחת מהן נאמרה ברבים בבית הכנסת. כל אחת מחמשת הרשימות על מסכת פסחים פותחת בקטע מהתלמוד, ולאחר מכן הרבי ממשיך להסביר את הדברים לפי הקבלה ותורת החסידות. בחיים היהודיים, פסח גורר איתו הלכות רבות ודרישות מיוחדות, ויש צורך להכין מזון שונה לימי החג ולדאוג להספקת צורכי ליל הסדר. אבל עקב התנאים האיומים שהביאה המלחמה, באותו אביב הרבנים הוותיקים בניס הוציאו פסק הלכה מיוחד. הם הורו שבנסיבות הקיימות ניתן להקל ולהחליף את היין לליל הסדר בתה. הרב פביאן שונפלד היה נשיא איגוד הרבנים באמריקה. הוא שמע את הסיפור הזה מרעייתו של אביו בזיווג שני, ביתו של וולף רייכמן. It came around Purim time. This Wolf Reichman, a Benzer Chassid, a lange Bord, a real Benzer Chassid, was worried about matzahs. Where is he going to get matzahs? In the wartime in France, even though it wasn't occupied by the Nazis, there was the unoccupied part of France, but there were the same evil people were there. Well, where is he going to get matzahs for Pesach? There's a knock on the door, and this young man comes in with a brown beard and a French beret, not a hat, a beret, and saying to Wolf Reichman, I've been told that you're looking the opportunity to bake matzahs for Pesach, which is very difficult, in France during the war, as refugees. And he said, if you succeed, please let me know. And he gave him his address where it can be found, not knowing who this man was, this young man was. The Rebbetzin tells me that the Rebbe had a friend called Bezborodke. He was an expert on mirrors. And he was preparing the mirrors for the submarines of the army of France. And for that cause, he would travel sometimes to other countries nearby. So on the end of the winter, he was traveling to Switzerland. Before I went to Switzerland, the rabbis do a favor and try to bring smaller masses. When the master was back in his, he would not eat. She gave me the address for Schmerling. I went to Schmerling and told Schmerling I'd like to have smaller masses. I told him the reason. But I can have some. You have what the Bavish Hasidim
in Zurich. I went to water and he grabbed by the same matches, about 21 matches. 2 days before Pesach, this very young man came back with a package. So Bob Rachman said to him, "The package? I have matzahs for you." No, I'm bringing you matzahs. If you were kind enough to offer me, I want to offer them to you. And he left this package of shmura matzah. And then they found out that a couple of days later his name was Menachem Mendel. And this was the Rebbe to be. This is a personal story which I heard from Bob Rachman's daughter, who was my father's wife. Pesach time came around, and somehow the Rebbe did contact my father, and he asked him if he could make wine for him for Pesach. Apparently, he did not trust anyone, and my father, he did it for us as well. He bought raisins, and from those raisins, he made wine. I remember what the raisins looked like. My father boiled them first, and then out of that, he made the wine. And they were in an aluminum pot, a Pesach ticket pot. And he set aside enough wine for the Rebbe. באוגוסט 1939, ביתו הצעירה של הרבי הקודם, שינה, ובעלה מנדל, נסעו לוורשה כדי לטפל באביו של מנדל שהיה חולה. מאוחר יותר, ארגן הרבי הקודם מעבר למכסה ויזות אמריקניות עבור הזוג, ואפילו השיג למענם כרטיסי מסע, אבל הנאצים לא אפשרו להם לצאת מפולין. שינה נרצחה בטרבלינקה ביום השני של ראש השנה 1942. מנדל נהרג 8 שבועות אחר כך בכ"ה חשוון. המאמצים למען אחותה הבכירה של שינה ובעלה, הרבי והרבנית, עמדו על סף מימוש. פורטוגל, המדינה הכי מערבית ביבשת אירופה, הייתה נייטרלית במלחמה, והיא הפכה לנקודת מעבר לעשרות אלפי יהודים שנמלטו מהנאצים. ב-24 במאי, הרבי והרבנית קיבלו ויזות מעבר לפורטוגל, שאפשרו להם לעבור דרך ליסבון בדרכם לאמריקה. לאחר שהתגברו סוף סוף על המשוכה הממשלתית, בני הזוג היו צריכים לארגן את המעבר לארץ החופש. When we came to America, my father wanted to bring my grandparents from Antwerp to America. My grandparents needed a transit visa to go from France to the boat. Now, one of the entrance signer of the visa did not want to sign, so I couldn't go through. Now, if there were younger people, they might cheat the border. But my grandfather and grandmother were in the 60s. They wasn't able. My father knew that from the daughter, from the Friedrich Rebbe, that her sister and the Rebbe were stuck in Portugal and over there to be able to come to America. They didn't have a steamer ticket. So my father called up by the Rebbe, by the Friedrich Rebbe, and told him that he has 2 tickets and he's willing to turn them over for the Rebbe. I was a young girl. I was 17 at the time. My father had contacted the Hayas, which was a Jewish organization in New York, and they in turn provided the passage on the Serpa Pinto, which was one of the 3 ships that kept running back and forth between Portugal and America and taking all the refugees to America.
הרשימה האחרונה ברשימות הפרטיות של הרבי באירופה מתוארכת מט"ז סיוון 12 ביוני 1941 בליסבון, פורטוגל. למחרת, ביחד עם כמה מאות אנשים נוספים שיצאו מאזור המלחמה, רובם יהודים, הרבי והרבנית עלו על סיפון אוניית הקיטור סר פפינטו שהפליגה מליסבון, פורטוגל. We stood on deck, all the passengers, hundreds and hundreds of people. I remember standing on deck in the river by Lisbon and waited for tide or something to come in so that the ship could float out to sea. We boarded, I guess in the morning or mid-morning or something like that, and then only at night did the ship sail. It was a mixed-use freighter. In other words, it carried cargo as well as passengers. They had stored soybeans on the last load voyage that they made, and the smell pervaded the entire ship. I can still smell that. It was a horrible smell. They were afraid of German submarines. They had big names, Portugal, painted on the sides of the ship, and they had floodlights to light up this name so that if there were any subs that surfaced and looked at the name of that particular ship, they would know that it was a Portuguese ship and they would leave it alone. הרבי והרבנית ניצלו מזוועות הנאצים ובעלי בריתם שמאוחר יותר רצחו יותר מ6 מיליון יהודים, אנשים, נשים וילדים. במהלך מלחמה ובעקבותיה, הרבי טען שכל יהודי שנותר בחיים הפך להיות חשוב עוד יותר לעמו. הוא ייעץ לאלו ששרדו שהם חייבים להמשיך לחיות ולהיחשב כמי שמייצגים את אלה שהושמדו. בתום מסע של 12 יום סביב האטלנטיק, הגיעו הרבי והרבנית סוף סוף אל אדמת ארצות הברית, כשהם מוגנים במזח מספר 8 בסטטן איילנד. הרישומים של האונייה מפרטים מי היו מאות הנוסעים שעלו על סיפונה של הסר פפינטו באותו יום. שם הנוסע שניאורסון מנדל. עיסוק רב. מוצא יהודי. מקום הלידה, ברית המועצות ניקולייב. הכרטיס שולם על ידי חותן. כתובת היעד, יוסף שניאורסון, 770 איסטרן פארקווי, ניו יורק. סימני זיהוי, מזוקן. I was standing with my father, Oliver Scholem, upstairs in Gan Eden HaTachten, ready to go in to the Friedrich Rebbe for Yechidus. Because on that night, on Chof Ches Sivan, I officially became a Talmud in Tomchei Tmimim. As we were standing outside in Gan Eden HaTachten upstairs to wait to go in, Rabbi Jacobson, Oliver Scholem, came out from the Friedrich Rebbe, and he goes over to my father, and he says, Ramordche, the Rebbe hat gesagt, at die Yeshiva soll rausgehen mit Kabelponem sein mein Nedim. Mein Nedim ist Klar Shas, Toisvis Rosh in Ran,
und alle chassidische Drucktes war. When we came to the pier, of course there was blockades, you couldn't go close to the port, but over there was already the Alte Rebbetzin, the Hamedina, and the Rashag, and I think Hannah, and we, the Bochum, was standing on the side. Then suddenly we see how the Rebbetzin came out, followed by the Rebbe. The Rebbe was wearing then a lightish hat and a suit, a light on a suit. He gave Shalom Aleichem to everybody on that side. When it came to me, so Jacobson said, "Das is a koref." סירה לקחה אותם למנהטן, ומשם הסיעו אותם ל-770 איסטרן פארקווי בברוקלין. סוף סוף הם חזרו והתאחדו עם אביהם הנערץ. תלמידי הישיבה הצעירים ציפו בדריכות לאפשרות לראות לראשונה את חתנו וביתו של הרבי. I remember very clearly how when the cars pulled up in front of 770 and the Rebbetzin Dina, the Hamedina, got out of the car and also, and of course the Rebbetzin Chaim Lushke, and how the Rebbe came out and they walked up the steps to 770. As soon as we saw them, because our class was right by the windows, so understandably that we went over to the door, which opened up to the main hallway over there, and we stood there, and as he came in, so we gave him shalom. The older Chassidim came all day long to give shalom to the Rebbe and his wife in the Rebbetzin, because they lived right there in 770. They asked the Rebbe to verbrechen. The Rebbe said, "Today is Tuesday. I'll wait till Thursday and I'll have an aliyah and I'll bench Gomel, and then we will have a verbrechen." I remember that when the Rebbe walked into the verbrechen, he had a sitter in his right hand, and he walked in straight, sat down in the seat in 770 where I used to sit. There weren't a lot of people, the boys from the yeshiva and the Chassidim. He spoke about Abot Tzichem Lahoides. He described the four things that you bench Goimel have, saving from the ocean, prison, sickness, and he spoke. Interesting was, every time he mentioned the previous Rebbe, his voice broke, like he was about to cry. It was a beautiful Nikunim, and he made an impression. He's someone different. Then, as a matter of fact, in the middle of Fabrengen, he said he's going to test the boys. They say that American boys are booking the Kutei Diburim from the Frierdiker Rebbe. They started asking questions. We weren't so bad. We answered most of all questions. And then there was a discussion about Mechel Zlotch was digging, two opinions about how it's sung. He sang one. At that time, I was a teenager, a young teenager, and of course I was standing there listening, and after a short time I just couldn't understand what he was saying. It was just above me. And I was standing next to one of the very choshev Bachrim, Hershel Schusterman, who there later became the Rov in Bnei Reuven Shul. I said, "Hershel," I said to him, "I don't understand anything." So he said, "Shh, neither do I." It was a tremendous impression. His b'tiyas, his quotations here and there, etc. And at 9-3, and when he got up to walk out, his walking in, his manners, was something different. לראשונה מאז היווסדה נקבע מרכז תנועת חב"ד במדינה חופשית, בה ניתן לחיות חיי יהדות מלאים באין מפריע.
ועתה, האיש שעתיד להנהיג את התנועה הגיע. ב-1942 הרבי הקודם הקים עמותה ללא מטרות רווח בשם מרכז לענייני חינוך, הארגון המרכזי לחינוך יהודי. הוא הציב את חתנו בראש הארגון. מאוחר יותר יהיה זה הבסיס ממנו ישגר הרבי אלפי שלוחים מסביב לעולם. There was a change with the Rebbe's coming in the whole atmosphere of 77 because the Rebbe immediately got involved in all kinds of activities. Like this, we did the Shabbos, this, that, parades, talks, all kinds of gatherings. Every day was something new. And the Rebbe quietly just pulled everything off. It was evident there's a change in the direction of 770.